presse de Tangerine, que vous venez de voir en compétition. Je vous prie d'accueillir le réalisateur du film, Sean Becker. Allez-y, madame. Alors, j'aimerais savoir si, à travers ce road movie, dans un univers un peu déjanté, un peu hors cadre, vous avez voulu exprimer en filigrane des sentiments importants tels que le sens de la solitude, l'importance de l'amitié, et puis un peu le sens qu'on veut donner à nos existences. Would you say that behind this offbeat or crazy background that is the one in which the film takes place, it's also a film that has an existential aspect about solitude or friendship or the meaning of existence? To a certain degree, I mean, we wanted to focus on the fact that these women really only had themselves in terms of family. If anything, we wanted to focus on family as a theme, and that's exactly why we actually had it take place on Christmas Eve. Whether you practice, whether you celebrate Christmas or not, it's still a holiday that everyone connects with or associates with family. And so it was for us, I think, driving home the fact that these women really, their family are themselves, and they only have each other to really rely on. Perhaps that's about as close to that as we came. En effet, je pense qu'une dimension qui, dès le départ, était importante pour nous, c'était celle de la notion de famille. On savait que la famille, c'était quelque chose qui était un regard qu'on portait sur ces deux femmes, parce que finalement, elles n'ont personne au monde. Leur famille, c'est l'une l'autre, et leur petit cercle. Et c'est pour ça qu'on a choisi comme toile de fond Noël, parce que Noël, qu'on le célèbre ou pas, qu'on le considère comme une fête importante ou pas, c'est là. C'est un jour spécifique dans l'année et tout le monde doit d'une façon ou d'une autre s'inscrire ou se rattacher par rapport à cet événement-là. Et c'est très relié à la famille. Donc pour nous, les questions que vous évoquez, on l'a traité à travers le prisme de la famille. Monsieur ? Alors, à la présentation du film, vous avez dit donc que c'était grâce à elle que vous les avez rencontrés, que vous avez fait le film. Moi, j'aimerais savoir si vous avez écrit le scénario avec elle et comment ça s'est passé justement pour écrire cette histoire. Et le ton aussi de la photographie est quelque chose de très important, j'ai l'impression, dans votre film, parce que justement, c'est Noël que vous avez voulu embellir aussi par l'image. So there are two aspects. First, during the presentation, you said that the film was possible thanks to these two persons that you got to meet. And how did they work with you on the lines or the script? Did you write the script with them? Also, the image is very specific, and maybe what you were saying about Christmas, there's something of a way of amplifying Christmas through the image. So how did you work on the image? Okay, well, I always encourage my actors to improvise, even if we have a script. In this case, we had what we call a script mint, half a script, half a treatment. It was 70 pages long, and sometimes we had dialogue fleshed out very, all the way. But then other times we had a paragraph that would just describe what the characters would be doing and what they would be talking about. And we also incorporated workshops and pre-production. Workshops that allowed me to have them improvise based on our ideas, and then we would transcribe what they said if we liked it, and it would work it into a script. So there were many different ways that I worked with the actors. Now the two of them were first-timers, and I come from a background where I've worked with comedy and television, so I know how hard it is, and I was lucky enough to find these two women who had comedic
improvisational skills, which I consider to be the genius. It's something that you're born with. It's the hardest part of acting for me to find actors who are skilled at improvisational comedy. I think that's quite that's an extremely difficult skill. No, the second part. Il se trouve que moi, de façon générale, en tant que réalisateur, j'encourage toujours mes acteurs à improviser, même quand il y a un scénario écrit. Je suis intéressée par ce que les acteurs peuvent me proposer. En l'occurrence, pour ce film-là, on n'avait pas tout à fait un scénario, pas tout à fait un traitement. On avait une sorte d'hybride de 70 pages où il y avait pour certaines scènes vraiment des dialogues très écrits, très précis, et pour d'autres scènes, on avait juste en quelques lignes le contexte et les sujets dont les personnages parlaient, mais sans que les dialogues soient vraiment écrits. Mais dans la phase de pré-production, on avait des séances de travail ensemble, des sortes d'ateliers, qui étaient des ateliers dans lesquels en fait, on leur donnait des thèmes, on les encourageait à improviser, et quand ils improvisaient et qu'il y a des dialogues qui fusaient, qui nous semblaient intéressants, on les transcrivait et on les retenait comme le texte du film. Donc ça a été notre mode de travail, mais il faut dire que j'ai vraiment eu une chance extraordinaire en tombant sur ces deux femmes parce qu'elles sont toutes les deux à leur premier film, elles ont un talent absolument inouï, comique, qui est quelque chose qu'on n'invente pas. Il se trouve que moi-même je viens de la télévision et de la comédie, et c'est quelque chose que je sais dans l'expérience que j'ai avec les acteurs, c'est que le talent comique est quelque chose qu'il est difficile d'inculquer à une personne si on n'est pas né avec. Et j'ai perçu chez elle vraiment ce talent-là, et c'est ça qui nous a permis de faire ce travail. Et maintenant je vais vous répondre sur l'image. To follow up on that, we also, Chris Bergosh and I, who co-wrote the screenplay, we're not from that world. We live close by, but we are obviously not from that world, so we knew that semantics and terminology was extremely important for us to capture that correctly. So what would happen is that we would give the girls a line and we would say, this is it. If you don't like this, or if this is not realistic, you can replace it with the proper, the language of the street, and that's what they did. Language-wise, I'm also very interested to know how you worked with the Armenian family. What was written for them? Well, that was, first off, I was lucky enough to work with an extremely prestigious cast of Armenians. They're all celebrities in Armenia. And the Armenian dialogue was scripted out to the word, because I don't know Armenian. So I had to basically, we wrote the dialogue in English, they translated it to Armenian and gave it an Armenian flavor and described to me what they were doing to make it real. And then we rehearsed that, and by the end I knew it well enough just by, phonetically, I just knew the sounds, that I was able to know where the camera had to be at certain times. So to answer your question, if anything was very tightly scripted, it was the Armenian. Et en fait, moi, je sais aussi par expérience que la dimension sémantique, terminologique est extrêmement importante justement dans des œuvres de ce type. Donc, il se trouve que aussi bien Chris, mon co-scénariste, que moi, nous côtoyons ce monde-là parce que nous habitons tout près, mais nous n'y appartenons pas. Donc ce n'est pas notre monde, ce n'est pas notre vocabulaire, et il était très important pour nous d'avoir cette authenticité-là. Donc on écrivait les dialogues et après on leur proposait, on leur disait si vous pensez que ce ne sont pas vos mots à vous, si ce n'est pas suffisamment réaliste comme dialogue, appropriez-vous-le et redites-le avec vos mots pour que ce soit vraiment les mots de la rue et que ce soit les vrais mots. Et à ce titre-là, le travail avec la famille arménienne aussi a été un travail très intéressant parce que pour en revenir à votre question de départ de qu'est-ce qui était écrit, s'il y a quelque chose qui était vraiment écrit, c'était tout ce qui était la scène avec les scènes dans la famille arménienne. Il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir de grandes stars du cinéma arménien. Toutes les personnes qu'on a là sont vraiment des acteurs formés, reconnus et sont des célébrités en Arménie. Et donc on a écrit les scènes en anglais, on les a fait traduire en arménien et après eux jouer. Et moi, ne connaissant pas la langue, c'est vraiment progressivement que j'ai réussi à entraîner mon oreille pour au moins phonétiquement reconnaître les scènes et savoir ce qu'ils offraient comme interprétation et moi me contenter de la mise en scène et du placement de la caméra. Donc ça va bien. Regarding the image, well, there are many aspects of that, but number one, I'm not sure if you know, but we shot the entire film on an iPhone 5S.
and this really stemmed from a place of budgetary constraint. It began as that, but we knew that we would fail unless we embraced it and embraced every benefit that could come with the iPhone. So we were able to shoot clandestinely, we were able to, I think it helped with my actors, loosening up my first-time actors. There was no intimidation because they own iPhones themselves, so this device was not a big camera in their face. It helped me loosen them up and also capture real street life. But then as well, I think what it does is that we're forced to shoot wide. We were not only an anamorphic adapter that we were able to shoot in scope with, but also the iPhone lens itself is a very wide-angle lens. So that changed the entire feel for me. I mean, my other films are all very telephoto, observational, from a distance. And in this case, we were forced to get up with our characters and be very close with them. And I think that helped in many ways to bring the audience closer to our characters. So, but there's many other parts of we enhanced the colors. At first we desaturated all of the colors because that's what we usually associate desaturation, especially in social realist cinema. We associate desaturation with reality. Well, I started that way, but it didn't feel right. As soon as I saw my characters with all the desaturated colors, it didn't feel honest because these characters were so colorful themselves. So we did the other way. We pumped the colors through the roof. That enhanced the Los Angeles sun, enhanced the orange hues. So altogether, I think it gave us something that was a little more honest, at least from an emotional state. It felt like it was when I was there shooting it. The colors felt bright. The sun was overblown and blinding, and also, as somebody said to me after they saw the film at Sundance, that they feel that I made Los Angeles look radioactive, and that area feels radioactive sometimes. Et donc à propos de l'image, je ne sais pas si vous savez que le film a été exclusivement tourné avec un iPhone 5S, donc ceci, et donc ça a commencé par une contrainte budgétaire, c'est qu'on savait qu'on ne pouvait se permettre de faire ce film que si on prenait on faisait ce choix technique-là, et on a décidé d'en tirer parti et d'utiliser tout ce que ça nous apportait, comme par exemple le fait que comme on avait des gens qui étaient devant la caméra pour la première fois, il n'y avait pas du tout d'effet d'intimidation, et que comme eux-mêmes avaient tous un iPhone dans leur poche, c'était quelque chose de complètement banal dans leur vie, le fait que ça nous permettait de tourner clandestinement et vraiment de capter quelque chose de la vie réelle des rues de Los Angeles sans avoir l'air d'arriver avec une équipe de cinéma. Donc ça a été ça. Après, pour ce qui est de l'objectif, il y a la spécificité de l'objectif de l'iPhone qui vous fait prendre des plans larges. Ça, c'est quelque chose qui a été très différent de mes films précédents où j'étais toujours dans une espèce de distance avec mes personnages. Ici, il fallait que, aussi en raison du thème que je traitais, qu'on soit dans un rapport avec des focales plus courtes, être sur le visage des acteurs, et ça aussi, ça a été une spécificité du médium qui a conditionné l'aspect visuel du film, et les couleurs. Alors ça, vous avez, étant donné que c'était un film réaliste, on a toujours cette influence du cinéma néo-réaliste, on croit que ça doit être désaturé, donc moi j'ai commencé à faire ça aussi, à désaturer, et je voyais que quand je regardais mes premiers plans et que je voyais que c'était désaturé, ça ne me convainquait pas, tout simplement parce que ces personnages sont des personnages si hauts en couleur qu'il fallait de la couleur. Et donc on a fait le contraire, on a saturé un maximum, on a fait exploser les couleurs, et là on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose de la réalité, au moins du point de vue émotionnel, il y a vraiment quelque chose de la réalité de ces personnages-là et de ce contexte-là, et c'est quelque chose qu'un spectateur m'a dit à Sundance quand le film est passé. Ils ont dit, dans ce film, on a l'impression que Los Angeles est radioactif. Il se trouve que dans cette zone, Los Angeles peut être un peu radioactif, et ça nous a permis aussi d'avoir le soleil qui nous éblouit, cette ombre orangée, de vraiment aussi donner une autre vision picturale de la vie. Monsieur. Well, first, thank you for this very refreshing movie.
I got two questions for you. The first one is related to the title, but I guess now I get the answer. I think it's about the colorfulness of the movie. That's one probably. part of it, yes. But maybe you got another explanation. And the other one is, can you tell us about the music used in the film? Was it composed specifically for the film? And if so, do you think there will be a score released when Tangerine will be out? Well, first off, the title is just, it's not a literal title. So many American films have literal titles, and I want to get away from that. It's what the audience wants to make of it. For me, it's a title that we kept coming back to again and again, and then it's to do with the sense you get from the fruit, and the sense and the feeling you get from the fruit and the color, and it's the dominant hue of the film. So, and regarding, what was the second part? Music. Okay, so the music, it came about in a very organic way because, quite honestly, I didn't think there was going to be any music in this film at all. I thought it was going to be Dogma 95, no music. But I even told my producers, don't budget for music, so they were very upset at the end when I have 35 tracks of music. But what happened was that when I was editing, I edit myself. Very early on in post-production, I was addicted to Vine. There's an app, the app called Vine. And there's a Viner by the name of Wolf Tyla. She's 18 years old from New York. And she's a hip-hop artist, but also puts up 6 seconds of the music that she likes and that she's listening to that day. And I heard 6 seconds of trap music, T-R-A-P. It's a genre of hip-hop. And immediately when I heard it, I thought, this is the sound of the movie. And I put it on the first scene when Cindy exits Donut Time. And it worked, it cut. It was serendipity because it cut to my cuts. I mean, the beat was to my cuts. So at that point, I decided I'm going to make this full of music and very eclectic in the music choice, Beethoven, jazz, trap, whatever. And how I went about doing it with no money was SoundCloud. It's a perfect tool for an independent filmmaker. We had a very low budget, that's why we shot on the iPhone, and so I certainly didn't have enough money to score this film. But what I ended up doing was that I ended up reaching out to the artists directly on SoundCloud. I was my own music supervisor, and every time I found a track that I liked, I would cut my scene to that and then reach out to the artist to see if I could get it, and it worked out. I mean, we only got rejected 2 or 3 times. We always paid the artists as little, unfortunately I couldn't pay them much, but we did end up paying them, and we have a soundtrack put out by Milan Records, and it's on iTunes now. So yes, thanks for asking about the music, because it was something that just came in post-production. D'abord le titre, vous me demandez le sens de ce titre Tangerine. Il se trouve, oui, comme vous le dites, c'est lié à la dimension de la couleur et de la chaleur que peut dégager l'image du film. Mais c'est pas seulement ça. En fait, j'ai voulu vraiment me démarquer de cette habitude récurrente dans le cinéma américain d'avoir des titres premier degré, littéral, dont le sens ne pose pas question, et pour une fois d'avoir un titre qui laisse aussi l'interprétation ouverte pour les spectateurs. Donc ce n'est que le fruit, Tangerine, la mandarine, et après tout ce que le film, le fruit peut évoquer pour les spectateurs en lien avec le film, pour moi, est recevable comme une interprétation du titre aussi. Et pour ce qui est de la musique, en fait, au départ, je voulais un film sans musique, et je l'avais annoncé à mes producteurs, qui ont été très embêtés quand finalement je me suis retrouvée avec 35 morceaux de musique et qu'il fallait d'une façon ou d'une autre les financer. Mais ça, c'est quelque chose qui m'est venu très tard. Ça m'est venu, il se trouve que je suis mon propre monteur, et quand je montais, il se trouve que j'écoutais beaucoup. J'étais un grand utilisateur d'une application, what's the name of the app?
Vine. Une application qui s'appelle Vine et sur laquelle il y a une artiste qui est une jeune femme qui compose ses propres musiques, mais dans ces musiques-là, elle utilise aussi des morceaux de 6 secondes où elle met chaque jour les musiques qu'elle aime, qu'elle écoute, qu'elle intègre à ses propres morceaux. Et donc un de ces morceaux de 6 secondes qu'elle avait intégré s'appelait Trap, et c'est quelque chose qui, moi, a marqué mon esprit, notamment au moment où je montais. Donc la première fois que j'utilise de musique qui est ce plan où elle sort, où Cindy sort du magasin de donuts, ça fonctionnait parfaitement. C'est-à-dire le rythme de ces 6 secondes épousait exactement le rythme de mon plan. Et donc comme ça collait, ça a été une sorte de révélation. Je me suis dit, alors il faudra que de façon très éclectique et très déjantée, j'ai des morceaux de musique comme ça qui se baladent partout dans le film, et ça allait de trap à Beethoven, tout ce qu'on peut imaginer, mais qu'il fallait que tout le film soit ponctué comme ça par des morceaux de musique. Et comme je suis aussi la personne qui était responsable de la musique dans la post-production, j'ai travaillé par SoundCloud, qui est un outil extraordinaire pour le cinéma indépendant, puisque vous avez l'accès direct aux artistes, aux musiciens. Donc en fait, moi je faisais mon marché, je regardais les morceaux qui m'intéressaient, et une fois que je voyais que ça fonctionnait sur mon montage, je faisais la demande directe aux artistes, et en fait ça marche très bien. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont refusé. On les payait à chaque fois, on payait peu, parce qu'encore une fois, on était dans une économie minimale en termes de budget, mais ça a fonctionné, ça nous a permis vraiment d'être en contact direct avec ces artistes-là, et donc on a maintenant une bande-son qui est disponible sur iTunes. Donc on a réussi, sans argent pour ainsi dire, à avoir une bande-son très riche. Et ensuite votre voisine qui est très impressionnante. Bonjour, je voulais savoir ce que vous aviez appris avec ce procédé de tourner par iPhone, et aussi est-ce que vous pensez que ce procédé c'est l'avenir du cinéma indépendant, puisque produire un film est toujours de plus en plus difficile. So what did you personally learn from this process of filming with an iPhone? And would you say that this is now the future of cinema, independent cinema, as producing a film gets harder and harder? It's hard to say that. It's hard to determine. I do know that I'm very connected because of the movie to social. I get a lot of feedback through social media, Twitter and Facebook, and almost every day, every few hours, we actually get messages from people who are filmmakers around the world who are being inspired by this, which I think is a wonderful thing. I know that it stemmed from a place of desperation for us, so if that can be in some way inspirational to others who are in a similar situation, that's great. I don't know if it's something that, I'm a lover of celluloid, I love film. If I had the means to shoot this on film, I may have, and it probably would have been a very different movie. Maybe not as good of a movie, I don't know, but I do know that this is what I say to to first-time filmmakers. If you have the means to shoot on film, do it before it's over, before it's done. But if you don't, if you're in a situation like we were, then pick up whatever you have and make the most of it. Because we're very happy with the end product. While we were shooting, we were doubting ourselves at every moment. My director of photography, I co-shot the film. My director of photography just came from shooting 35mm on a television show called The Americans. He had to come out to Los Angeles and start shooting on the iPhone. For him, it was brave, but in many ways it was a blow to his ego, and we all had to embrace the fact that we were going to make the most of this and create our own aesthetic, because we realized that we would have failed if we didn't do that. So whether it's the future or not, I don't know. I don't know if I want to do it again right now, but it depends on the project. C'est difficile pour moi de répondre si c'est l'avenir du cinéma. Ce que je peux dire pour ma part, c'est que le choix ne s'est fait que comme la seule issue possible pour sortir du désespoir. Je n'ai pas d'autre justification que ça.
on n'avait pas le choix. Mais celui qui vous parle est un amoureux de la pellicule. Donc si j'avais eu la possibilité de tourner ça en film, je n'aurais pas hésité, j'aurais tourné en 35 mm. Il se trouve que je n'en avais pas les moyens. Donc on a fait, contre mauvaise fortune, bon cœur, et on a essayé de tourner le film avec les moyens qu'on avait, qui étaient ceux-là, et d'en tirer le meilleur. Et donc aujourd'hui, il se trouve qu'en raison de la spécificité de ce film, je suis vraiment très connectée à tous les réseaux sociaux. On reçoit vraiment toutes les 2 heures un message sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, et donc beaucoup de gens qui sont très enthousiasmés par la possibilité et la réussite de ce procédé-là. Et si je peux me permettre un conseil, c'est ça, c'est de leur dire, bon, bah, si vous avez les moyens d'aller tourner en 35 mm, faites-le, tant que ça existe encore, mais si vous n'en avez pas les moyens, et bah, prenez ce que, faites feu du tout bois, prenez ce que vous avez à portée de main et tirez-en le meilleur, et c'est ce qu'on a essayé de faire nous aussi. En fait, moi, on était deux chefs opérateurs, ou 2 personnes à la caméra, je filmais moi, mais mon autre chef opérateur, il se trouve qu'il venait de finir un film en 35 mm, il venait de faire une grande série télévisée, donc pour lui tout d'un coup de devoir faire le voyage à Los Angeles pour prendre un téléphone et filmer, c'était vraiment une sacrée remise en question, mais on s'est tous vraiment serré les coudes et on a tous dit qu'il fallait, puisque notre outil c'était celui-là, il fallait en faire le meilleur usage possible et nous créer notre propre esthétique et faire ce qu'on peut faire de mieux avec cet outil-là. Donc si j'avais pu tourner ce film en 35 mm, est-ce que ça aurait été le même film? Non. Est-ce que ça aurait été un meilleur ou un plus mauvais film? Je n'en sais rien. Donc pour ma part, l'avenir, j'en sais rien, mais moi, est-ce que je remettrais ça? Tout dépend du projet. En fait, c'est pas l'outil en soi qui répond à la question. Et madame? Bonjour, j'ai 3 questions. Alors, en fait, j'ai pensé en voyant le film à Tony Scott, notamment pour Domino, et aussi à Oliver Stone pour Tueur né, Natural Born Killers. Je veux savoir si c'était fortuit ou si c'était voulu, au niveau tant des couleurs, de la mise en scène, voire de la musique, et le côté frénétique. Ma deuxième question, en fait, c'était anecdotique, c'était de savoir quelle était la chanson que chantait l'une des personnes sur scène. C'est parce que là, c'est un moment très calme, c'est une chanson qui est inconnue des Français. Et la troisième question, est-ce que vous vouliez démystifier un peu le Los Angeles et le Sunset Boulevard qui en France peut paraître un peu mythique d'une manière ou d'une autre? So first, I felt that the film reminded me of Domino by Tony Scott and also Oliver Stone. So would you say that you have been inspired by some specific films, or is it just a coincidence if we feel something common with them? Then there was another question about the song that is sung during the concert. This is a song that we are not familiar with as a French audience, so it's a very quiet moment. And what does it represent for you, and more generally, and also Sunset Boulevard? At least for us French, this is a myth, and was it your idea to bring us down from this myth? Let me go backwards. Sunset Boulevard. When I'm from New York originally. I moved out to Los Angeles 4 years ago, and when I came out to Los Angeles, I was taken aback by the fact that there was so much more that we have not seen of LA. The films and television that have shot in Los Angeles, they give us this vision of LA that's Beverly Hills and Venice and the Hollywood sign and the Walk of Fame, but we don't see all these other very colorful communities and neighborhoods. And well, that's one of them that exists. And it's right there on the border of West Hollywood and Hollywood, and I live a half a mile from it. So I thought, this is, why hasn't this area ever been focused on in film and TV? So it was really my reaction to the lack of seeing these more colorful neighborhoods and just different different communities and that we have not seen. Je commence par la fin, donc en fait il se trouve que moi-même je suis de New York et je suis arrivée à Los Angeles il y a 4 ans seulement,
Et quand je suis arrivée, une de mes premières réactions, ça a été de voir à quel point il y a un Los Angeles de l'ombre qu'on ne voit pas dans le cinéma. La ville a été filmée et refilmée pour le cinéma, pour la télévision, et en fait on voit toujours la même chose. On voit le signe Hollywood, on voit Beverly Hills, mais il y a plein de quartiers très riches en couleurs, très intéressants, des communautés très diverses, très spécifiques qu'on ne voit jamais. Donc ça a été en quelque sorte ma revanche de quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui voulait aussi donner à voir ces sociétés très vivantes dans Los Angeles, où moi j'habite tout près de cet endroit-là, et voilà, je n'ai fait que montrer ce dans quoi j'habite. The style? The style? The music, the song. Oh, the song. Okay, that's called Toyland, and it's from the play and called Babes in Toyland, which you may also know as March of the Wooden Soldiers. It's a classic. It's a classic play. It was turned into a film in 1931 with Laurel and Hardy. Called March of the Wooden Soldiers, and it's something for me that's extremely nostalgic because they play this all the time on US television during the holidays, and we wanted to find a Christmas song. Now, Maya Taylor, she wanted to sing a Toni Braxton Christmas song, but we didn't have the money to do that, so I said, you're gonna have to sing Toyland, and she was very upset about it, but she learned it. And for me, it's a throwback to, because in a way this film, I saw this as almost a folly, like there was a cast of characters, almost like a stage show in a way, and using one of those old one of those older songs from that era, especially performed in the beginning during the opening credits by Harry Horlick and his orchestra, and that was he was the one who actually he was one of the scorers for the old Our Gang. Do you know Our Gang? No. Okay. Okay. Right. Our Gang and Laurel and Hardy, which were comedy shorts made around between 1910 and 1940. Il se trouve qu'en fait c'est une chanson de Toyland, c'est la chanson phare d'une pièce qui est extrêmement connue et qui est vraiment associée à Noël et qui a été adaptée au cinéma dans un film dans lequel joue Laurel et Hardy qui s'appelle La marche des petits soldats en bois. Et pour moi, c'est vraiment un souvenir très, très cher de Noël, et ce que je voulais, c'était ça, c'est qu'il y ait une chanson classique de Noël. Après, Maya, c'est pas ça qu'elle voulait chanter, elle voulait chanter une chanson de Toni Braxton, mais ça, nous, on ne pouvait pas se permettre d'acheter les droits de ces chansons-là, donc elle a été très déçue, mais on a réussi à la convaincre de chanter Toyland parce que c'était pour moi vraiment évocateur de cette espèce de travail de mise en scène qu'on voulait faire sur Noël, en fait, de faire une espèce de retour sur toutes les associations faites avec Noël. Et c'est aussi d'ailleurs cette chanson qui est interprétée par un orchestre, là aussi associé à une autre série de films courts qui ont été faits entre 1910 et 30-35, toujours dans cette série de films autour de Noël. C'était évocateur de cet arrière-plan culturel-là. I should note though that Toyland is a Christmas song. C'est bien une chanson de Noël, oui. And then regarding influences, now those I think that the beat and the flow of the film is, if anything, it's influenced by new media, Vine and YouTube, and sort of the fast way of getting information out there these days. If I had to reference any film, when I was first talking to my producers and financiers in post-production, when I realized that it was a very fast-paced film, I would reference Run Lola Run or Slumdog Millionaire, but as ways of the style, but not the other two, not Tony Scott really, but I see that, I do see that.
But I think my influences always fall more towards urban, gritty urban cinema. Abel Ferrara and Bad Lieutenant, and that may not be that clear, but those were where my influences are from right now. Et en termes d'influence, c'est intéressant parce que ce que vous dites, je peux comprendre pourquoi vous dites ça, mais moi, en fait, si je devais vraiment dire quelle a été ma source d'inspiration pour cette espèce de ton très, très saccadé, quelque chose de très rapide dans le rythme du film, et c'est aussi quelque chose que j'ai formulé pour les investisseurs et les producteurs du film, c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est les nouveaux médias, c'est YouTube, c'est vraiment ça, ce rythme-là, l'information qui circule à toute vitesse. Mais après, si vraiment je devais le rattacher, là aussi en termes d'univers visuel et de rapidité de montage, c'est quelque chose que j'ai senti à la post-production, ça serait Slumdog Millionaire peut-être, mais de façon générale, je pense que le cinéma dans lequel je m'inscris moi, c'est un cinéma très urbain, donc c'est beaucoup plus Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, qui peut-être n'est pas du tout perceptible comme ça, comme famille à laquelle je cherche à appartenir à travers ce film-là, mais c'est ça mon univers. Une toute petite alors, parce qu'on ne sera pas en retard. Allez-y. Well, you partly answered my question, which would have been, as your film got a message, but you explained that you wanted to show things of Los Angeles that people never are just next to us, but that we don't see. But you talked about your film as a stage show, very colorful characters. I wanted to ask you if it was partly true to reality, and if the name of the main character, Cindy, well, we think of Cinderella, so is it because there are women that have to fend for themselves, but are also a bit naive, and even partly romantic in their heads? I like your interpretation of Cinderella. Yeah, to tell you the truth, that may be a part of it. And I have to think about that one. Sorry, sometimes a lot of this. I co-write the film as well with Chris Bergosh, and he was the one who brought Cinderella to the table. And I just like the play on words, but I have to ask him actually what his intention was behind that. I like your interpretation of it. Regarding a message, this is how it went. When I originally went into this project, I thought this was going to be, I knew it was going to be a dramedy, half a drama, half a comedy, because I always incorporate humor into everything I do. It's because we all use humor to cope. We all use humor to get by with our lives, right? But these women who are out there and dealing with such hardship on a daily basis, discrimination, oppression, etc., they have to use humor to even a greater extent. And when I was actually doing my research, which is in a very extensive period of time, with all my films, if I'm making a film about a world that I'm not a part of, I need to spend many months. And this is around 8 months of us in that area, doing our research, meeting with the girls regularly. And I have to say that that time that I spent with them was incredibly depressing, but at the same time, it was some of the funnest times I ever had, because they're incredibly witty, they're incredibly funny, and when I was meeting with Maya and Kiki, it was like almost going to a comedy show every day because of how fast they were, and they're true comedians, and they have that skill. And so I wanted to incorporate that. I felt it would be dishonest unless I incorporated that humor into not only the dialogue and the behavior, but also to the style of the film and how it was presented in a pop fashion to the audience. Can you translate that? Because there's one more thing I want to say. C'est très intéressant l'interprétation que vous proposez sur son nom et sur la Cendrillon qu'elle pourrait être. En fait,
Il se trouve que j'ai un co-auteur et que c'est Chris qui a eu cette idée de nom pour le personnage, donc il faudra peut-être que je lui en parle, que j'y réfléchisse, mais en tout cas, il y a de ça et ça m'intéresse d'entendre votre interprétation. Moi, dès la phase d'écriture, je savais qu'il y aurait de l'humour. En fait, je savais que ça serait une comédie dramatique parce que c'est quelque chose qui est toujours présent dans tous les films que je fais, parce que pour moi, c'est une évidence que dans nos vies, il y a tous l'humour et ce qui permet de faire passer la pilule et de faire face à nos existences. Donc c'était évident que dans les films aussi, j'y ai toujours recours. C'était d'autant plus salutaire et vital que dans la vie de ces femmes-là, de ces personnages dans l'histoire, avec la discrimination et l'oppression dont elles font l'objet de façon permanente, l'humour a un rôle encore plus important de survie. Et quand je faisais ma recherche, parce que c'est toujours quelque chose de fondamental, quand je dois faire un film sur un milieu qui n'est pas le mien, et j'ai une très longue période de préparation et d'immersion vraiment dans leur vie, et en l'occurrence pour ce film, ça a été 8 mois. 8 mois que j'ai passé avec Kiki et avec Mia, et ce temps que je passais avec elle à discuter, à traîner dans leur quartier, je dois dire que j'en sortais lessivée, déprimée, parce que leur vie est vraiment rude, mais en même temps j'y ai pris un plaisir fou et je me suis vraiment beaucoup amusée. Ça a été une des expériences les plus drôles de ma vie, parce qu'elles sont incroyablement drôles, incroyablement spirituelles. Elles ont ce sens de la répartie qui fait qu'on rit tout le temps quand on est avec elles, et je me suis dit ça c'est quelque chose qui doit vraiment inspirer le film, pas seulement dans les dialogues, ne pas seulement inscrire, utiliser cette verve dans les dialogues, mais aussi que la couleur et l'atmosphère du film soient fidèles et soient honnêtes vis-à-vis de ça, du fait que leur vie est très sombre, mais en même temps très, très amusante. And I have to say that a lot of this happened because of Maya Taylor. Because early on, when I asked Maya to be a part of this film, she had seen my other films and she understood my sensibility. And she said to me, I trust you and I want to make this film with you, but you have to promise me 2 things. The first thing, I want you to show how hard it is for the women out here. I want you to show the reality. I want you to, even if it's hard to watch or even if it's not politically correct, I want you to show the harsh reality. And then she said, and number 2, I want you to make this hilarious. So I thought, oh, what are you asking of me? You want me to, that's quite a balancing act. And it's kind of risky for me in the US right now as being from outside that world to try to do something like that. But then I understood, after thinking about it for a few days, I understood that what she was asking me was probably the most appropriate way of handling this film, because she was asked, transphobia is extreme right now in the United States, even though there have been wonderful steps towards visibility and awareness in the last year and a half with Caitlyn Jenner and with Obama using the term transgender. There's still, the murder rate for trans women of color has literally doubled this year as opposed to last year, if it continues at the rate that it is. And